Hello everyone, this is Gunaragulan from GR Tamil Tech School. So போன வீடியோவில் வந்து odd number, even number எப்படி செக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து இட்ஸ் a CLI phone contact, like இப்போ context இப்போ அவளோட நேம் என்டர் பண்ணோடனே அவங்க ஃபோன் நம்பரை காட்டுற மாதிரி. பட் அந்த டேட்டா எல்லாம் நாங்கள் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக அது டிக்ஷனரியில் கொடுத்து வச்சுருப்போம். ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட டிக்ஷனரி, அதாவது வந்து நாங்கள் பைத்தனில் படித்த டிக்ஷனரியை வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபோன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டிக்ஷனரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன். இந்த கான்செப்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள். பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கிட்ட GGNA, ஸோ இவர ஃபோன் நம்பர், இங்கே இவர ஃபோன் நம்பர். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து மைக் ஃபோன் நம்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து டிம் ஃபோன் நம்பர், அப்புறம் வந்து ஃப்ளோட ஃபோன் நம்பர் சொல்லி, தென் டேவிட் ஃபோன் நம்பர் சொல்லி டம்மி நம்பர்ஸ் எல்லாம் என்டர் பண்ணுறோம். ஓகே, லைக் இது வந்து கீ, இது வந்து நம்பர். நாங்கள் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது pretty simple, but we're going to use the same infinite loop to show you. Okay, இங்கே வந்து user data and enter input, enter the name, okay, something like this. And இதுக்கு பிறகு வந்து we are getting the phone number, okay, and phones equal to user data. Okay, and then we are printing here okay, இங்கே வந்து user data, இங்கே வந்து phone number. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொன்னால் 52. Please enter the number to check, not that. Okay, I think I need to rename it. Give me 1 second. I'll quickly rename it. This is 53, not 52. Okay, இப்போ Python 53, அதாவது ஒரு சின்னது ஃபைல் நேமில் ஒரு சின்னது மிஸ்டேக்ஸ் அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ enter the name. So இப்போ வந்து GGNA, it shows my name and the phone number, and flow, it shows flow name and phone number. Then Tim, it shows Tim phone number. It's a CLI phone book. இது ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் தான். நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு பின்னாடி இதுக்கு லாஜிக் உங்களுக்கு விளங்கிருக்குமா சொல்லி, அதுதான் முக்கியம். I'll see you in the next video.